Right. Chudamma, very good afternoon. So, see the first question. In the following questions, one word substitute ni adigaru. One word substitute to atone for one's sins. To atone for one's sins. Ante the meaning is you made a mistake and you feel bad about it. You made a mistake and you want to change it. You want to make a correction in your actions. In Telugu we say paschatapani pondadam. So if there is any chance you would love to rectify it. It's known as expiate. So to atone for one's sin is expiate. To atone for one's sin is expiate. And remaining options are simple words. What is the meaning of deprecate? Deprecate ante ఒప్పుకోకపోవడం, disagree. Deprecate ante disagree, ఒప్పుకోకపోవడం. Disagree అంటాం కదా, disapprove అంటాం లేదా disagree అంటాము. Deprecate అంటే disagree. And effeminate person, generally effeminate is used for a man. Effeminate is used for a man who has some characters of a woman. A man who probably must be behaving like a woman in some way is known as effeminate. So a man behaving like a woman. And expatriate is what is expatriate? Expatriate is a word related to people living in another country. So వేరే కంట్రీలో ఉన్న వారి కోసం మనం మాట్లాడేటప్పుడు we use the word expatriate. So to atone for one's sin ante expiate. And the next question is error, spotting the error. Adigar chudandi, spotting the error. An atom is a smallest constituent unit of, I think the answer is already ready there. You cannot say an atom. And ఒకవేళ అనుకున్నా కూడా స్మాలెస్ట్ అనేది ఏంటి, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కదా, కాబట్టి ద స్మాలెస్ట్ ఉంటుంది. సో an atom is the smallest constituent because smallest is superlative degree. Smallest is superlative degree కాబట్టి ఇక్కడ మనకి దా ఉంటుంది. An atom is the smallest constituent unit of superlative degree కాబట్టి దా ఉండాలి. And jumble here. So jumble చూద్దాము. RQRS అంటే మనకి త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఛాన్స్ ఉంది. RQS. సో వన్ బై వన్ మనం చూసుకుంటూ వస్తే దిస్ యాటిట్యూడ్ అన్నాము ఆర్లో. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్, ఇట్ కెనాట్ బి ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అంటే క్యూ పోయింది. ఆర్ చూడండి, ఆర్ వీ డోంట్ థింక్ ఇట్ డిజర్వ్స్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్. ఏంటి ఇట్ అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రొనౌన్ దేర్, ఇట్ కెనాట్ బి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఆర్ కూడా పోయింది. ఎస్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నౌ. ఎస్తో మనకి ఒకటి ఉంది, దట్స్ ఆల్. వీ డోంట్ ఈవెన్ రీడ్ వాట్ ఎస్ ఈస్ హియర్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ టు డూ జంబుల్ లైక్ దిస్. We don't read all the sentences at all. Next one, again we have another jumbled exercise. So చూడండి ఏమన్నారు, RQSS. So we have SRQ మూడు ఉన్నాయి. సో చూద్దాము దేంతో స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో. ఇప్పుడు ఎస్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అన్నారు, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్. వాట్ ఈస్ దిస్? నో ఐడియా. సో ఎస్ కెనాట్ బి ద స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ క్యూ చూడండి, క్యూ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ అంటే ఏ స్టాటిస్టిక్స్? ద స్టాటిస్టిక్స్ అంటే విచ్ స్టాటిస్టిక్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో డెఫినెట్లీ నౌ క్యూ ఈస్ గాన్. ఆర్ చూడండి, ఎస్ ఆర్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ పాసిబుల్. ఆర్ మనకి ఛాన్స్ ఉంది, ఆర్తో ఒకటే ఉంది ఆప్షన్. దట్స్ ఆల్. Both the jumbled exercises are bigger in sizes, but answers are so simple. You go by the elimination process. Next one, మనకు ఒకవేళ డౌట్ వచ్చింది, యూ నాట్ వెరీ కన్విన్స్డ్, సమ్ వే యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ డౌట్, యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఐల్ డూ ఇట్ వన్స్. ఆర్ ఏమన్నారు చూడండి, నో బడీ కెన్ ఎవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ రెజ్యూమే. యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ రెజ్యూమే. ఎవరు దాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు అన్నారు. తర్వాత పీ చూడండి, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ కౌంట్.
ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ that a potential employer will have you is only by seeing your biodata. తర్వాత Q అన్నారు, the statistics are that average employer only spends a few seconds looking at it, so it is imperative that it makes an impression. This is going to be one and only chance to capture. So you're finally talking about the importance of having a very good, well designed biodata resume. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ కాదు అనుకోండి, ఇంకొక డౌట్ ఉంటుంది, ఇట్. ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఏంటో చెప్పలేము, కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఛాన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్. వెన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ యాంగ్రీ అండ్ హీ డాష్ సైలెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికమింగ్ ఐఎన్జీ రావాలి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ దెర్ ఇస్ నో ఐఎన్జీ. ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ ఎవరు? హీ కదా. హీ అయినప్పుడు హీ సింగులర్ కదా, అంటే బికమ్ రాకూడదు, బికమ్స్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ బికాజ్ మళ్ళీ బికమ్ వచ్చింది ఇక్కడ, కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. When a person is angry and he instantly becomes silent, he is the third person singular, so we use he becomes. He is the third person singular, so we use he becomes. So direct indirect is a cakewalk for all of us. Said to ఇచ్చారు, కంపల్సరీగా told that అవ్వాలి. said to ఇచ్చారు, told that అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సేస్ ఎందుకు వచ్చింది, థర్డ్ ఆప్షన్లో సేస్ ఎందుకు వచ్చింది. అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో విల్, ఇండైరెక్ట్లో వుడ్ అవ్వాలి. ఇండైరెక్ట్లో వుడ్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ వుడ్ లేదు, గాన్. ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ అగైన్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ చూద్దాము. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? ఐ ప్రామిస్ టు లివ్ అప్ టు యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నారు. ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్. సో ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్. సరే, అతను ప్రామిస్ చేశారు, సరే. సెడ్ టు అన్నారు. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ టు, మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్లో ఏమవ్వాలి, టోల్డ్ అవ్వాలి. బట్ అన్ని ఆప్షన్స్లో సెడ్ టు లాగే ఉంచేశారు, దట్ ఈజ్ ఓకే. ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఐ ప్రామిస్ టు లివ్ అప్ టు యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొనౌన్స్ చూద్దామా మనం. ప్రొనౌన్స్ కూడా అన్ని సేమ్ ఇచ్చారు, దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇచ్చారు. సరే, ఎలా చూసినా ఐఎన్జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? క్వశ్చన్లో ఐఎన్జీ లేనప్పుడు ఆన్సర్లో ఐఎన్జీ ఎందుకు వస్తుంది? కాబట్టి దీస్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ రాంగ్. దీస్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ రాంగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రామిస్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్లో ప్రామిస్ అంటే ఇండైరెక్ట్లో పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి కదా. ప్రామిస్డ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వై అగైన్ ప్రామిసెస్? బికాస్ యు ఆర్ చేంజింగ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, టెన్స్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్. డైరెక్ట్లో ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఇండైరెక్ట్లో పాస్ట్ టెన్స్గా మారి తీరాలి. అఫ్ కోర్స్ ఎస్, కొన్ని కేసెస్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా మారినా, దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ వేర్ ఈవెన్ దో దట్ స్పీచ్ చేంజెస్, టెన్స్ మారదు. దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్, బట్ ఇది ఆ కేసు కాదు. ఇదేమి యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్. నెక్స్ట్. సో యాక్టివ్ ప్యాసివ్, ద ఏజెంట్ షోడ్ అస్. సెంటెన్స్ చదవద్దు. యాక్టివ్ ప్యాసివ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో సెంటెన్స్ చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. యూ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ షోడ్. షోడ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్లో పారితే వజ్ కానీ వర్ కానీ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? రెసిడ్యువల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు. ప్రాపర్టీస్ అంటే అది వజ్ వర్ర. ప్రాపర్టీస్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ ఉండాలి, అంటే మన ఆన్సర్లో వర్ ఉండాలి. ఆప్షన్స్లో వర్ మనకి రెండు ఆప్షన్స్లో ఉంది చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ద ఏజెంట్ షోడ్ అస్ మెనీ ప్రాపర్టీస్. ఏమవ్వాలి? మెనీ ప్రాపర్టీస్ వర్ షోన్ టు అస్ రావాలి, లేకపోతే వీ వర్ షోన్ మెనీ ప్రాపర్టీస్ రావాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. వి అవర్సెల్వ్స్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు? వై అవర్సెల్వ్స్? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ అవర్సెల్వ్స్? సార్ అదేంటి సార్, రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్తో కదా మనం స్టార్ట్ చేయాలి. అలా కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, వేరేలా కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. హీ గేవ్ మీ సమ్ మనీ అన్నాను, హీ గేవ్ మీ సమ్ మనీ అన్నాను. దర్ ఆర్ టూ ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్. ఒకటి, మీరు మనీతో స్టార్ట్ చేస్తే సమ్ మనీ వాజ్ గివెన్ టు మీ బై దెమ్. ఇంకోలా ఉంది, హీ గేవ్ మీ సమ్ మనీలో ఐతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఐ వాజ్ గివెన్ సమ్ మనీ బై దెమ్, ఐ వాజ్ గివెన్ సమ్ మనీ బై హిమ్. అర్థమైందా? ఒకసారి చెప్పింది ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. అతను నాకు మనీ ఇచ్చాడని చెప్పాలి. హీ గేవ్ మీ ద మనీ అన్నాను,
హీ గేవ్ మీ ద మనీకి 2 ఆన్సర్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఒకటి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ మనీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద మనీ వాజ్ గివెన్ అని అవుతుంది. ద మనీ వాజ్ గివెన్ టు మీ బై హిమ్ అని అవుతుంది. లేదు అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఐ నాన్న, అప్పుడేమవుతుంది ఐ వాజ్ గివెన్ ద మనీ బై హిమ్ అవుతుంది. ఐ వాజ్ గివెన్ ద మనీ బై హిమ్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ రైట్, బోత్ ఆర్ రైట్. ఓకేనా, రైట్. నౌ వీ హ్యావ్ ది క్లోజ్ టెస్ట్. లక్కీలీ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా ఉన్నాయి ఈ క్లోజ్ టెస్ట్లో. వొకాబులరీ ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు మనని. చూద్దాం. సమ్ టైమ్స్ ఫేట్ ఈజ్ లైక్ ఎ స్మాల్ శాండ్ స్టార్మ్ దట్ కీప్స్ డాష్ డైరెక్షన్స్. జెరండ్ ఫామ్ రావాలి కదా, వెర్బ్ వచ్చిందండి, జెరండ్ ఫామ్ రావాలి. దట్ కీప్స్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్స్. యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫేట్. ఫేట్ అనేది డైరెక్షన్స్ మారుతూ ఉంటుంది. శాండ్ స్టార్మ్ ఎటువైపు వెళ్తుందో తెలియదు, ఎలా మారుతుందో తెలీదు. యూ చేంజ్ డైరెక్షన్ బట్ ద శాండ్ స్టార్మ్ చేసెస్ యూ, సో యూ కాంట్ అవాయిడ్ యువర్ ఫేట్ అంటున్నాడు. యూ టర్న్ అగైన్ బట్ ద స్టార్మ్ ఎడ్జెస్, అంటే మన చేతిలో ఏం లేదంటున్నాడు. ఓవర్ డాష్, ఓవర్ డాష్ ఓవర్, యూ ప్లే దిస్ అవుట్. ఓవర్ డాష్ ఓవర్, ఓవర్ అండ్ ఓవర్, మళ్ళీ 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 నువ్వు ట్రై చేసినా ఏమన్నాడంటే లైక్ సమ్ ominous డాన్స్ విత్ డెత్ జస్ట్ బిఫోర్ డాన్. వై? బికాస్ దిస్ స్టార్మ్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్, బికాస్ దిస్ స్టార్మ్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ దట్ బ్లూ డాష్ ఫార్ ఫ్రమ్ అవే, దట్ బ్లూ ఇన్, దట్ బ్లూ ఇన్ ఫార్ ఫ్రమ్ అవే. నీకు సంబంధం లేనిది కాదు, ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది కాదు తలరాత అనేది. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నిన్ను వెంటాడుతుంది నీ తలరాత. విచ్ ఎవర్ డైరెక్షన్ యు గో యువర్ ఫేట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దట్ డైరెక్షన్. ఎందుకు అంటే ఫేట్ అంటే ఏదో కాదు, ఫేట్ అంటే నువ్వే, ఆ స్టార్మ్ నువ్వే. ఓకే, సంథింగ్ డాష్ ఆఫ్ యూ, సంథింగ్ డాష్ ఆఫ్ యూ, సంథింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యూ. అతని ఫేట్ని స్టార్మ్తో కంపేర్ చేశాడు. హియర్ ద ఫేట్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ఎ స్టార్మ్. ఆ స్టార్మ్ నీలోనే ఉంది అంటున్నాడు. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్. సో ఆల్ యూ క్యాన్ డూ ఈస్ give in to it. Step right inside the storm, closing your eyes and plugging up your ears so the sand doesn't get in, and walk, dash it step by step, and walk through it step by step, and walk through it step by step, and walk through it step by step. So like I have promised, this exercise is very easy. Maybe blue in దగ్గర ఏమైనా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. If that was the case, you shouldn't have attempted that. If you are not sure of this answer, if you are not sure of this answer, 11th answer, you shouldn't take a chance. But other than this, everything is easy. But I liked the content given in the paragraph. He compared fate with a storm sand, and he said storm sand is inside you, so you have to decide your fate. Okay, active passive. I have known this place since I was a kid. అవండి మనకు ఎందుకు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? I have known this place అంతే. Since I was a kid, since I got the government job, since I came to Hyderabad, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, అది అతని పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. I have known this place, so this place has been known to me. అయిపోయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్. యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్, యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్, ప్యాసివ్ వాయిస్లో హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్గా మారుతుందని మనకి తెలుసు. వెన్ యూఆర్ చేంజింగ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. ఒక యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వెర్బ్కి మనం ఏదైనా ఒక బీ ఫామ్ని కలిపితే అది ప్యాసివ్ వాయిస్గా మారే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కదా. యాక్టివ్ వాయిస్కి ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎ బీ ఫామ్, యాక్టివ్ వాయిస్కి ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎ బీ ఫామ్, ఇట్ బికమ్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్. బీ ఫామ్ అవ్వడం అంటే బీ, బీన్, బీయింగ్, వాటిని బీ ఫామ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, సో లైక్ ఏ షాగ్ ఆన్ ద రాక్, ఒంటరిగా ఉండడానికి చెప్పే ఇడియం అమ్మా ఇది. లైక్ ఏ షాగ్ ఆన్ ద రాక్ అంటే కంప్లీట్లీ ఎలోన్. లైక్ ఏ షాగ్ ఆన్ ద రాక్ అంటే కంప్లీట్లీ ఎలోన్, కంప్లీట్లీ ఎలోన్, ఒంటరితనం. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తాను. హైలీ రెస్పెక్టెడ్కి మనందరికీ తెలిసిన వర్డే రివరెన్స్. అయితే మార్నింగ్ మనం వేరే సెషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ కూడా వీ గాట్ టు డిస్కస్, డౌట్. యా, డోట్. కన్ఫ్యూజ్డ్కి ఒక వర్డ్ చూడండి, కన్ఫ్యూజ్డ్. కన్ఫ్యూజ్డ్కి చూడండి, కన్ఫ్యూజ్డ్.
యాడిల్డ్ చెప్తూ ఉంటాం మనం, కన్ఫ్యూజ్డ్కి యాడిల్డ్, కన్ఫ్యూజ్డ్కి మడల్డ్ అని కూడా అంటుంటాము, కన్ఫ్యూజ్డ్కి నాన్ చలెంట్, నాన్ ప్లస్డ్ అని కూడా అంటాం, నాన్ ప్లస్డ్. నాన్ చలెంట్ అంటే మళ్ళీ రిలాక్స్డ్ అయిపోతుంది, నాన్ చలెంట్ అంటే కామ్, రిలాక్స్డ్, పీస్ఫుల్ అయిపోతుంది. కన్ఫ్యూజ్డ్కి నాన్ ప్లస్డ్. Right, again we have the idiom here, the A's have it, the A's have it, majority మన వైపే ఉంది అంటాం. The A's have it అంటే affirmative votes are in the majority, the affirmative votes are in the majority, majority మన వైపే ఉంది అంటాం. అంటే majority people have voted for something, in favor of something, in favor of something, ఎక్కువ మంది దాన్నే ఇష్టపడ్డారు, దాన్నే ప్రిఫర్ చేశారు అంటాం. సో now we have the next one, penury. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ కదా, పెన్యూరీ అంటే ఏంటి? వెల్త్. పెన్యూరీ అంటే వాళ్ళ యాంటోనిమ్ అడిగాడు. పెన్యూరీ అంటే మనకి పోవర్టీ, పేదరికం, ఆపోజిట్ వచ్చి వెల్త్. పెన్యూరీ అంటే పేదరికం, పోవర్టీ అంటాం. పెన్యూరీ అంటే పోవర్టీ, పేదరికం, ఆపోజిట్ వచ్చి వెల్త్, ఆపోజిట్ వచ్చి వెల్త్. రిమైనింగ్ వర్డ్స్ అన్నీ మనకి తెలిసిన వర్డ్సే కదా. నీడ్ అంటే తెలుసు, డర్త్ అంటే లేకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ అంటాం, డర్త్ అంటే ల్యాక్, లేకపోతే లెస్ అంటాం. డర్త్ ప్రపోజిషన్ ఆఫ్ వస్తుంది, డర్త్ ఆఫ్, డర్త్ ప్రపోజిషన్ ఆఫ్ వస్తుంది, డర్త్ ఆఫ్, డర్త్ ఆఫ్ అంటాం. అడ్వర్సిటీస్ అంటే ఛాలెంజెస్, సమస్యలు, అడ్వర్సిటీస్, ప్రాబ్లమ్స్. సో పెన్యూరీ అంటే పోవర్టీ. మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, యాబ్జెక్ట్ పోవర్టీ అంటారు. యాబ్జెక్ట్ పోవర్టీ అంటే కటిక పేదరికం అంటారు తెలుగులో. యాబ్జెక్ట్ పోవర్టీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ, యాబ్జెక్ట్ పోవర్టీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ, కటిక పేదరికం అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ది సినోనిమ్. ఇందాక అది యాంటోనిమ్, ఇది సినోనిమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రక్? మాస్. రక్ అంటే మాస్, రక్ అంటే మాస్, అంటే మాస్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్, ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, మాస్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్. మీకు రక్కస్ అనే వర్డ్ ఐడియా ఉందా? రక్కస్ కొంచెం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చిన్న గొడవ, గందరగోళం, డిస్టర్బెన్స్. రక్కస్, టజిల్, కేవోస్ కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి. దెర్ ఈస్ సమ్ రక్కస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? గో అండ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. టజిల్ అంటే ఫైట్, కేవోస్ అంటే గందరగోళం కదా, కేవోస్. నేను ఆ మధ్య మీకు ఒక ఇడియం చెప్పాను, ఒకరినొకరు తోసేసుకోవడం ఏమంటామంటే పుషింగ్ అండ్ షోవింగ్ అంటాం. పుషింగ్ అండ్ షోవింగ్ అని చెప్పాను. తోపులాట అంటాం ఇంగ్లీష్లో. పుషింగ్ అండ్ షోవింగ్ అంటే తోపులాట అంటాం. ఎనీవే, బట్ ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఈజ్ ఈజీ టు రిమెంబర్. అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ద సినోనిమ్. సినోనిమ్ అడిగారు. టెమిరిటీ అంటే చెప్పండి, బోల్డ్నెస్, ధైర్యం. టెమిరిటీ అంటే బోల్డ్నెస్, ధైర్యం. మీరు కొన్నిసార్లు కొంతవరకు గెస్ చేయొచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్స్లో ఒకటి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్లో ఉంటుంది ఎక్కువ, అంటే ముఖ్యంగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, కోవర్టీస్ అనేది మైనస్, అర్థమైందా? ఇప్పుడు డిస్ట్రస్ట్ అనేది మైనస్, అన్సర్టెనిటీ మైనస్, ఇది ప్లస్. జనరల్గా మీకు కొంతవరకు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ వన్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎనీవే రిలేటెడ్ టు అదర్ వర్డ్స్. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీ టైమ్, బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సమ్ టైమ్స్. ఓకేనా? ఇక మిగిలినవన్నీ మీకు తెలుసు కదా. కోవర్టీస్ అంటే భయం, కోవర్టీస్ అంటే భయం, డిస్ట్రస్ట్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, అండ్ అన్సర్టెనిటీ అంటే నాట్ ష్యూర్. ఇవన్నీ తెలిసిన వర్డ్సే, బట్ కష్టమైన వర్డ్స్ ఏం కాదు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్. మీరే చెప్పాలి నాకు. వేర్ ఈస్ ది ఎర్రర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఎర్రర్? వేర్ ఈస్ ది ఎర్రర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఎర్రర్? Any answer? So in Marxist philosophy, see, ఇది కలెక్టివ్ నౌన్ అమ్మా. బర్గియోజీ ఈజ్ ఏ కలెక్టివ్ నౌన్, దాన్ని మనం సింగులర్గానే తీసుకుంటాం. సోషల్ క్లాస్, క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్? సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ కలెక్టివ్ నౌన్, సో సింగులర్. ద బర్గియోజీ ఈజ్ ద సోషల్ క్లాస్, క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇలైట్స్ అంటాం, ఇలైట్,
రిచ్ పీపుల్ అంటాం కదా, ఇలైట్ అంటాము, ఇలైట్. నెక్స్ట్, ఇన్ స్పిరిచువలిజం it is part of services to communicate with live personalities in the spirit world. Spiritualism lo it is a part of services to communicate with live personalities in the spirit world. What is live personalities? You are talking about living personalities. బ్రతికున్న వారితో మనం మాట్లాడతాం. ఎవరైతే స్పిరిట్ వరల్డ్లో ఉంటారో, ఎవరైతే స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో ఉంటారో వారితో మాట్లాడడం. సో లివింగ్ పర్సనాలిటీస్ అంటాం కదా, లివింగ్ లెజెండ్స్ అంటాము, లివింగ్ పర్సనాలిటీస్ అంటాం. సో ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ ఇట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ లివింగ్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ వరల్డ్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ టుడే. నెక్స్ట్, ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ఇన్ ఎ చర్చ్. సో Vespid, Vesture, Vesper and Vespid. I think this question is gone for many, right? So this question is gone for many. The answer is the second option. Evening prayers in a church in a Vesper antamu. Evening prayer in a church in a Vesper antamu. So vestiges ante evarikaina telusa? Vestiges, I'll explain, listen carefully. Vestiges, something is going, remnant antam ante daniki sambandhinchi, the trace or remnant of something which is going to disappear antam, లేకపోతే which is going to disappear అంటాం, లేదా extinct అంటాం. which is going to get extinct అంటాం. అంతరించిపోతుంది, మాయమైపోతున్న దానికి సంబంధించిన దేన్నైనా కూడా, దానికి సంబంధించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడైనా కూడా వెస్టిజెస్ అంటాం. ద ట్రేస్ అండ్ రెమ్నెంట్, ద ట్రేస్ ఆర్ రెమ్నెంట్ ఆఫ్ సంథింగ్ which is going to become extinct, which is going to become extinct. And the first one, Vespid is a kind of insect. Okay, Vespid is a kind of insect. అది ఇన్సెక్ట్ లో ఒక రకం అది. అండ్ వెస్చర్ అంటే డ్రెస్ అమ్మ. వెస్చర్ అంటే క్లోతింగ్ అంటాము, డ్రెస్ అంటాము. వెస్చర్ అంటే డ్రెస్ లేదా క్లోతింగ్ అంటాము. వెస్చర్ అంటే డ్రెస్ లేదా క్లోతింగ్ అంటాము. వెస్చర్ అంటే డ్రెస్ లేదా క్లోతింగ్ అంటాం. డ్రెస్ లేదా క్లోతింగ్, డ్రెస్ లేదా క్లోతింగ్ అంటాం. ఓకే, డ్రెస్ లేదా క్లోతింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ వెస్పిడ్? ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్. ఓకేనా? ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ఇన్ ఎ చర్చ్ ఈస్ కాల్డ్ వెస్పర్. చలో నెక్స్ట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ ఎ రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్. సో ద రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. The wrongly spelt word is first option. The right spelling is C-A-M-A-R-A. C-A-M-A, I'll write here. C-A-M-A-R-A-D-E-R-I-E. Camaraderie. So C-A-M-A-R-A-D-E-R-A. Camaraderie. Friendship. Two friends who spend a lot of time together. So camaraderie, friendship. Camaraderie and true friendship. Good friends who are friends for a long time. Camaraderie. And the remaining options. So what is the meaning of capricious? Capricious, sudden change in behavior antam. Capricious ante sudden change in behavior. Capricious, sudden change in behavior. Mood swings antam kada. Even we in a very informal, in a very day to day level of communication we use the word mood swings. That's called capricious, sudden change in behavior. And what is carnivorous? మీ అందరికీ తెలుసు. Carnivorous animals are the animals that eat flesh. Carnivorous మీకు తెలుసు. And what is camouflage? Camouflage అంటే, what is camouflage? Anybody knows what camouflage is? చెప్తా, నోట్ చేసుకోండి. బ్లెండింగ్ అంటాం. యు రైట్. సో మనం దీన్ని డిస్గస్సింగ్ ఆఫ్ ఏ మిలిటరీ పర్సనల్గా చెప్తాము. క్యామోఫ్లేజ్ ఈజ్ డిస్గస్సింగ్ ఆఫ్ ఏ మిలిటరీ పర్సనల్గా చెప్తాము. మిలిటరీ ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్గా కూడా చెప్తాం. ఆర్ ఇన్స్టాలేషన్ బై పెయింటింగ్ ఆర్ కవరింగ్ దెమ్ టు మేక్ దెమ్ బ్లెండ్ ఇన్ దేర్ సరౌండింగ్స్. సింపుల్గా బ్లెండ్ అని రాసుకోవచ్చు మీరు. బ్లెండ్. యూ ఆల్సో స్టడీ దిస్ camouflage, blend. So camaraderie, we have this particular one word substitute. We have this particular one word substitute. Okay,
సో క్యామోఫ్లేజ్ అంటే బ్లెండ్ అంటాం, లేదా కొన్నిసార్లు మాయమైపోవడం కూడా అంటాం, డిస్గెస్ అంటాం మనం. మాయమైపోవడాన్ని డిస్గెస్ అంటాం. లేదా కన్సీల్ అంటాం, తెలుసా? వాట్ ఈస్ కన్సీల్? హైడ్. కన్సీల్ అంటాం. కన్సీల్ అంటే హైడ్. కన్సీల్ అంటే హైడ్. కన్సీల్ అంటే హైడ్ అంటే ఏదో రకంగా అవతల వాళ్ళను మనం మభ్య పెట్టడం అని కూడా అంటాం. ఇన్ వెరీ సింపుల్ తెలుగు విషయ మభ్య పెట్టడం అంటాం కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ అన్న, దిస్ ఈజ్ ఈజీ. దిస్ ఈజ్ ఈజీ. వీ మస్ట్ ఇన్సిస్ట్ దాట్ free oratory is the only beginning of free speech. It is not the end, but a dash to an end, but a means to an end, but a means to an end, but a means to an end. Remaining words ante తెలిసినవే కదా, trail ante story and all that. And then next one, it is true that transgenic plants can offer a range of benefits which are above and beyond those who dash from more traditional innovations. Who dash from అన్నాడు కదా, who dash from కాబట్టి who emerged from, ఇక ప్రపోజిషన్ దీనికి సెలెక్ట్ అవుతుంది. ప్రపోజిషన్ దీనికి సెలెక్ట్ అవుతుంది. who emerged from, who emerged from అంటాం. It is true that transgenic plants can offer a range of benefits which are above and beyond those who emerge from traditional plants. And you are comparing two types of plants. You are comparing two types of plants, traditional plants versus transgenic plants. అవి వీటికంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ వస్తుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి, ఎంట్విండ్. ఎంట్విండ్ అంటే తెలుసు కదా, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంట్విండ్? బిసెట్టింగ్ అంటాం, అంటే వెరీ క్లోజ్, చాలా దగ్గరగా ఉన్న బిసెట్టింగ్ అంటాము. ఎంట్విండ్ అంటే బిసెట్టింగ్ అంటాం. ఎంట్విండ్ అంటే బిసెట్టింగ్ అంటాం. ఎంట్విండ్ అంటే బిసెట్టింగ్ అంటాం, అంటే విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఇన్ ఏ వెరీ క్లోజ్ వే. ఎంట్విండ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్విస్ట్ టుగెదర్, లేదంటే ఇంటర్వీవ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంటర్వీవ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంటర్వీవ్, అల్లుకుని ఉన్నా అంటాం ఇన్ తెలుగు. అల్లుకుని ఉన్నా అంటాం, అల్లుకుని ఉన్నా. సో టు హ్యావ్ ఎ క్విక్ రికాప్ ఆఫ్ దిస్ పేపర్, yes, this might be a tough question for some, so I'll take that mark. This is very easy. This is very easy. Jumble, no doubt. This is simple question from tenses. Active, passive, no. Direct, indirect, very easy. Active, passive. Close test is very easy today. And again active, passive. Again, indaka okati tisesenu mark -1. This is -2 and -3. And I'm giving you the worst scenario mata. సో ఇది తెలియాలి బికాస్ వొకాబులరీ మీద మనం ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాము. యూ పర్సనల్లీ నో హౌ మచ్ ఎఫర్ట్స్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు వొకాబులరీ. పెన్యూరీ అంటే పేదరికం అని ఈ పాటికే తెలియాలి. సో ఐ కాంట్ ఇగ్నోర్ దిస్. అండ్ ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇట్. రక్ ఇస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ -4. దిస్ వన్ ఆల్సో ఐ విల్ టేక్ ఇట్ -5. అండ్ ఎస్, బర్జియోస్ కలెక్టివ్ నౌన్ అది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. లైఫ్ పర్సనాలిటీస్ ఏంటి, మీకు అక్కడ ఏది వస్తుందో తెలియకపోయినా అది రాంగ్ అని మాత్రం మీకు సెన్స్ చెప్పేస్తుంది కదా. సో ఎస్, ఐ అగ్రీ. దిస్ ఈజ్ అగైన్ మైనస్ మార్క్. అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్లీ రాంగ్ వర్డ్ హియర్. మనలో చాలామంది కార్నివోరస్, క్యాప్రిషియస్ తెలుసు, కానీ ఇది రెగ్యులర్గా మనం ఎప్పుడు వెరీ నాట్ లైక్ సెల్డమ్ వి డిస్కస్ దిస్ వర్డ్. సో ఐ థింక్ if you observe today's question paper, not even 1 mark is tough from grammar part. Around 7 to 8 marks. Genuinely 7 to 8 questions are directly from vocabulary. But still, let me go for a honest assessment from this paper. I think 20 plus you have is, I think, very good, excellent I can say. If anybody gets 20 plus in this paper, it's excellent performance. And 15 to 20 should be minimum expected. 15 to 20 is expected. 15 to 20 is expected. So 15 to 20 is expected. A majority of you should get 15 to 20, not less than 15. If you are getting less than 15, it means you lost in vocabulary and you lost in other sections as well, which is dangerous. నేను ఓపెన్గా చెప్తాను, ఈ పేపర్లో there are 7 to 8 marks which can be scored only for those who are good at words. ఇడియమ్స్ అలాగే ఉన్నాయి, సినోనిమ్స్ కూడా కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా ఉన్నాయి. నేను అందుకే ఆనెస్ట్గా చెప్పాను 20 ప్లస్ ఈజ్ వెరీ ఎక్సలెంట్.
బట్ లెస్ దాన్ 15 నో, అంటే 10 మార్క్స్ కంటే మైనస్ అనేది నో. సో 15 to 20 షుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్, నాట్ లెస్ దాన్ 50. సో minimum score is 15 plus, no doubt about it in this paper. Wish you good luck and all the best.